TV7 Israel News is made possible thanks to your generous donations. Shalom, good evening. This is TV7 Israel News broadcast to you from Jerusalem. And in today's top stories, Jerusalem is stepping up its efforts to limit the spread of the coronavirus as it struggles to keep the situation under control. Amid the persisting efforts to combat the corona contagion in Israel, the foreign ministry in Jerusalem is battling against time to try and help all Israelis abroad who are keen on returning home. The Palestinian Authority announces a first Palestinian victim to the coronavirus. Jerusalem is stepping up its efforts to limit the spread of the coronavirus as the number of confirmed cases continues to rise. The Israeli Health Ministry released the latest data pertaining to the contagion spread, with the number of confirmed cases soaring to over 2,660 individuals as of 1:30 this afternoon, out of which 39 people are classified as in critical condition. I'm sad to report that the Health Ministry also confirmed to TV7 that another 3 Israeli patients succumbed to the disease, raising the total number of victims in Israel to 8 individuals. Meanwhile, in light of the contagion's unrelenting spread, incumbent Prime Minister Benjamin Netanyahu announced that Jerusalem is making its final preparations ahead of a probable complete lockdown. הצעדים שאנחנו עשינו כאן בישראל נעשים היום בכל העולם, אבל אין בהם די. כי מספר החולים מכפיל את עצמו כל 3 ימים. בעוד שבועיים אנחנו עלולים למצוא את עצמנו עם אלפי חולים, שרבים מהם יהיו בסכנת מוות. לכן אני כבר אומר לכם, אם לא נראה שיפור מיידי במגמה, לא יהיה מנוס מלהטיל הסגר מלא, למעט צרכים חיוניים כמו מזון ותרופות. זה עניין של יממות ספורות, ואנחנו עושים את כל ההכנות לכך, הלוגיסטיות והמשפטיות. Netanyahu further noted that until the moment when a complete lockdown will be forced upon the Jewish state, the interim government in Jerusalem is gradually enacting additional measures that further limits the freedom of movement in the public sphere. בינתיים פרסמנו תקנות לשעת חירום לימים הקרובים. הן מצמצמות עוד יותר את ההימצאות במרחב הציבורי. אני יודע שיש שם המון פרדוקסים ואפשר להגיד כל מיני דברים. זה לא משנה. הכוונה, קודם כל תקראו אותם ותישארו בבתים. זה הדבר העיקרי. אני אומר את זה בצורה הברורה ביותר. חייבים להישאר בבית. נשארים בבתים, נשארים בחיים. It has been revealed that at this stage, the State of Israel only has 1,500 available respirators in stock and that a total of 2,864 machines will be available in the near future. While Israeli authorities are making every effort to procure additional ventilators, among other required medical equipment, the global demand amid the coronavirus pandemic is making it increasingly difficult. אנחנו משקיעים מאמצים כבירים בהצטיידות. בעולם יש תחרות עזה, הייתי אומר אפילו פרועה ואכזרית, על השגת ציוד רפואי, סרבלי מגן, מטושים, מכונות הנשמה. הקמנו חמ"ל לאומי בראשות ראש המוסד, יחד עם מנכ"ל משרד הביטחון ומשרד הבריאות, שמקדם את הרכש הרפואי בחו"ל, וגם מקדם את הייצור העצמי בארץ לציוד הדרוש. And while the Israeli public is forced to remain at home, more than 830,000 Israelis have thus far filed for unemployment, with the numbers steadily rising. אני רואה ושומע את המצוקה. אני שומע את המצוקה שלכם למקומות עבודה, לפרנסה, לקיום העסק. זה חודר לליבי. אנחנו נעזור לכם, אנחנו נדאג לכם. יש לנו כלכלה חזקה, יש לנו משאבים גדולים אפילו, ואנחנו נעזור לכם, נעזור אחד לשני כדי לעבור את המשבר. And while no one knows when the corona crisis will come to an end, Premier Netanyahu highlighted Jerusalem's efforts to plan ahead to assure that the state of Israel can rehabilitate itself as soon as the event ends with God's help. אני לא יכול להגיד לכם הערב, אף אחד לא יכול להגיד לכם, מתי בדיוק יסתיים משבר הקורונה.
אבל אנחנו כבר מתחילים לחשוב על היום שאחרי. ולכן לשם כך הקמנו צוות לתכנון היציאה מהמשבר, שכולל את מיטב המוחות בארץ, לדעתי מן הטובים שבמוחות בעולם. ברגע שנצא מן האירוע, אנחנו נשקם את הכלכלה שלנו במהירות, ובעזרת השם נחזור לחיים רגילים. Netanyahu stressed, however, that life as we know it has drastically altered, as Israelis are now forced to write a new chapter in the state's history. And for Israel to emerge stronger out of this crisis, the incumbent Israeli premier emphasized the need for unity at a time of deep-rooted divisions within the country's diverse society. כולנו יחד, אזרחי ישראל, כותבים פרק חדש בהיסטוריה של ישראל. והדורות הבאים יסתכלו עלינו כדי ללמוד איך לנהוג ברגע מבחן. זה מחייב את כולנו לאחריות אישית, זה מחייב את כולנו לאחריות לאומית. אני יודע שיש תסיסה גדולה בכל חלקי העם, בשני חלקי העם. אני אומר בצורה הברורה ביותר, צריך לשים את זה בצד. אנחנו עם אחד, אנחנו מדינה אחת, וצו השעה הוא אחדות. אני חוזר וקורא להקים מיד ממשלת חירום לאומית לטיפול במשבר. Prime Minister Netanyahu concluded his statement by referring to the upcoming biblical high holiday of Passover, which highlights the mercy of God to his people, the Israelites, during their exodus from ancient Egypt. חודש ניסן שמתחיל הלילה, חודש האביב ויציאת מצרים, מזכיר לנו שעמנו עמד בסערות עזות. זה נותן כוח, זה נותן תקווה. עברנו את פרעה, ולמרות שהקרב יהיה קשה ועיקש, נעבור גם את הקורונה. בעזרת השם ובעזרתכם, אזרחי ישראל. In light of the newly enacted measures, police forces have deployed throughout Israel to assure the public's adherence. In general, the public are mostly understanding to what is going on. They understand the seriousness. We've seen over 2,000 people that have become infected by the virus. We know the virus is here, it's around. Minimum amount of movements, that's absolutely critical. Amid the persisting efforts to combat the corona contagion in Israel, the foreign ministry in Jerusalem is battling against time to try and help all Israelis abroad who are keen on returning home during these days of global chaos. As part of the foreign ministry's operation, a plane of Israel's national carrier El Al was sent to Australia to help stranded Israelis in both the continent and Pacific to return home. So I just canceled my flight to Asia, and I decided to go home to Israel where it's safe and sound, where I can be with my parents and my family that can take care of me. Celebrate the holiday, Pesach. Yeah, celebrate Want Pesach. to be with the family. Passover. Every ticket was cancelled to Bangkok and even to Singapore. Now we're on El Al and we're happy and we want to be home. Thank you, El Al. Gilad Cohen, who is the Israeli Foreign Ministry's director for the Asia and Pacific Division, noted that the critical situation and timing have brought about the first direct flight between Australia and the Jewish state. Well, this coronavirus is a flu, something that the world has never experienced, I think. And we are now in operation from Australia, having our citizens coming from Australia and New Zealand, and even from the Pacific Islands. We have some citizens coming from Fiji. This is the first time ever which there is a flight, direct flight from Australia to Israel. Cohen further explained the crucial timing of the flight, as one country after another is closing its skies to international travel. This operation is very, very important for us because it's the last time before the sky is going to be closed around the world and also in Australia. It's going to be on Thursday, and this is the last moment that we can do it, and we are very happy to have them here in Israel very soon, and we hope that the others will join them in a day or two. Turning now to the West Bank city of Ramallah, where the Palestinian Authority announced the first Palestinian victim to the coronavirus. يؤسفني أن أعلن عن أول حالة وفاة في فلسطين
للسيدة الستينية التي أعلن عنها صباح اليوم في قرية بدو إلى الشمال الغربي من مدينة القدس. Melhem further revealed that the victim was infected by her daughter and son-in-law, both of whom contracted the coronavirus during work in Israel. It is important to explain that thousands of Palestinians from both the West Bank and Gaza Strip work in Israel. And in light of the spread of the corona contagion, however, Israel, in coordination with the Palestinian Authority, bars all entry of Palestinian laborers into its territory. مش راح يأثر على حياتي لحالي، على كل الشعب الفلسطيني راح يأثر هذا. وإن شاء الله خير، هذا زي ما عينك شايف يعني، بدنا نمرق على إسرائيل. لأن عمال وواحد عليه شكات وعليه ديون وعليه هذا مجبور، يعني إذا ما اشتغلش ما بقدر. ومجبور، وعندي 7-8 أنفار في الدار. فيش إلا أنا اللي بشتغل، بس الوحيد. There are currently 62 confirmed coronavirus cases among Palestinians in the West Bank and another 2 in the Gaza Strip. Thank you for watching us. I would like to encourage you to join myself and the team here in Jerusalem in prayer for the peace of Jerusalem, the peace and salvation of Israel, as well as for all those who are impacted by the coronavirus all over the world. Jonathan Hassan, have a Erev Tov, and we will see you again tomorrow at the same time.